কর্নারটা আচ্ছা আচ্ছা স্টার্ট করি সো টুডে উইল বি কাভারিং অ্যাক্ট 2 তাই না অ্যাক্ট 1 কি ছিল আচ্ছা ক্যারেক্টারগুলোর নাম আগে দেখি হ্যাঁ রায়না রায়না আপাতত এতটুকুই রায়না পেটকফ তারপরে হচ্ছে সার্জিয়াস আর আরেকটা হচ্ছে কি মেইনলি লুকা তো অনেক পরে আরেকজনের নাম বলেন হ্যাঁ ব্লুনশলি তারপরে হচ্ছে ক্যাথরিন পেটকফ যে হচ্ছে মিসেস পেটকফ অ্যান্ড লুকা খুব পছন্দ হয়েছে না নেমটা সো লুকা আপাতত এতটুকু ক্যারেক্টার আমরা পেলাম আরও আছে ওগুলো আমরা টাইম টু টাইম লিখব আচ্ছা ব্লুনশলিতে বোধহয় একটাই ওকে সো শুরু করি অ্যাক্ট 1টা কোথায় এন্ড হয় যে দিস ওয়াজ দ্য মোমেন্ট গোয়িং ওয়্যার ব্লুনশলি falls asleep in on Raina's bed and at that time what happened like they need to get him out of the house and ওখানে কে অ্যাপিয়ার করে আর মিসেস পেটকফ সো মিসেস পেটকফ and Raina saw that Bluntschli was sleeping on her bed now act 2 Act 2 হচ্ছে 6th of March 1886 Act 1 এর টাইমটা একটু মনে করি আমরা wait November 1885 তার মানে a year has passed এখন হচ্ছে 1886 March 6 almost a year in the garden of Major Petkoff's house it is a fine spring morning the garden looks fresh and pretty beyond the polling the tops of a couple of minarets can be seen minarets হচ্ছে minarets হচ্ছে হ্যাঁ কি না মিনারেটস হচ্ছে গম্বুজ টাইপের মস্কের সো যেটা বলতে চাচ্ছে যে মস্কের গম্বুজও দেখা যাচ্ছে মিনারেটস ক্যান বি সিন showing that there is a valley there with a little town in it ওই যে বললাম যে টার্কির পাশে বুলগেরিয়া সো কালচারটাও সিমিলার তাদের আর্কিটেকচারও সিমিলার a few miles further the Balkan mountains rise and shut in the landscape looking towards them from within the garden The side of the house is seen on the left with a garden door reached by a little flight of steps. On the right, the stable yard with its gateway encroaches on the garden. There are fruit bushes along the polling and the house, covered with washing spread out to dry. A path runs by the house and rises by 2 steps at the corner, where it turns out of sight. In the middle, a small table with 2 bent wood chairs at it is laid for breakfast with Turkish coffee pot, cups, rolls, etc. But the cups have been used and the bread broken. There is a wooden garden seat against the wall on the right. আমার এখানে রাইট লেখা Luca, smoking a cigarette, is standing between the table and the house, turning her back with angry disdain on a man servant who is lecturing her. So একটা আমরা কি ডেসক্রিপশন পাই দ্য হাউসটা ওই যে ওরকমই সুলতান সুলেমানের বাসার মতোই ওরকমই কিন্তু ডেসক্রিপশন ইজ লাইক দ্যাট ওয়ে যে দের ইজ আ গার্ডেন তারপরে গার্ডেনের মধ্যে ফুড স্টেপস অ্যান্ড দ্য ফুড স্টেপস ইজ টেকিং ইউ টু দ্য হাউস জাস্ট লাইক আ মুভি বিকজ দিস আ মেজর জেনারেলস হাউস সো কাইন্ড অফ কিংস ক্যাসেলের মতোই অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ চেয়ার ওখানে তারপরে হচ্ছে কি লুকা ইজ স্ট্যান্ডিং উইথ আ ম্যান অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ লেকচারিং লুকা দ্যাট মিনস the relationship is probably with the man is very dominating and submissive. Luca is the submissive here. He is a middle-aged man of cool temperament
and low but clear and keen intelligence, with the complacency of the servant who values himself on his rank in servitude, and the imperturbability of the accurate calculator who has no illusions. So, K Manusha is a middle-aged man, তার একটা description is going on, very cool টাইপের, খুব haughty টাইপের কেউ না, angry man না, so he's a very cool man, but what he does, he's a servant and he only believes in serving others. কিছু সার্ভেন্ট থাকে না, ধরেন ওই যে কিছু দক্ষ সার্ভেন্ট থাকে না যে তারা সব কিছু ম্যানেজ করে রাখতে পারে and everything. So this man was like that character. He wears a white Bulgarian costume jacket with embroidered border, sash white knickerbockers and decorated gaiters. His head is shaved up to the crown, giving him a high Japanese forehead. His name is Nicola. So সে হচ্ছে মাথাটা তার শেভ করা জাস্ট লাইক ওই যে জাপানিজদের মতো, এখানে হয়তো এতটুকু চুল, ক্রাউন পর্যন্ত পুরো শেভ করা তার, আর বাকিটুকুর মধ্যে চুল। সো এরকম টাইপে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সো হি ইজ অলসো, হি ইজ এক্স্যাক্টলি লাইক দ্যাট ওয়ে। আর তার নাম কি? নিকোলা। সো হি ইজ অ্যানাদার ক্যারেক্টার, Nicola. Nicola was whom? What was his profession? Servant. Servant of Petkov's house. Nicola, be warned in time, Luca. Mend your manners. I know the mistress. She's so grand that she never dreams that any servant could dare be disrespectful to her. But if she once suspects that you are defying her, out you go. Luca, I do defy her. I will defy her. What do I care for her? Nicola, if you quarrel with the family, I never can marry you. It's the same as if you quarreled with me. Luca, you take her part against me, do you? Nicola, sedately, I shall always be dependent on the goodwill of the family. When I leave their service and start a shop in Sofia, their custom will be half my capital. Their bad word would ruin me. আচ্ছা, সো এখানে কি হচ্ছে, আমি অলরেডি বললাম যে লুকা অলওয়েজ ট্রাই টু change her class. So she never likes her position as a servant. She মনে করতো she is someone equal to Raina, but just because of her class discrimination, she has been given the position of a servant. এই টাইমে লুকা হয় না কিছু বেয়াদব সার্ভেন্ট থাকে, মুখে মুখে কথা বলে, সো এরকম মুখে মুখে কথা বলে, অ্যান্ড শি এভরি টাইম ওয়ান্টস টু ডিসরেসপেক্ট কাকে? রায়নাকে। সো আমরা মাঝে মাঝে যে ইগনোর করে নেই না যে সামটাইমস আমরা অনেক ভদ্র হই, বিকজ আমরা জানি যে আমরা এত স্টুপিং লোয়ার হতে পারবো না। সো সামটাইমস উই বিকাম লাইক পোলাইট উইথ দেম, যে আচ্ছা যা করতেছে করুক, ও তো অশিক্ষিত, আমি তো আর অশিক্ষিত না, এরকম করে ইগনোর করে রাখি। সো রায়নাও তাই। সো এখানে তখন নিকোলা এই জিনিসটাকে দেখে এবং নিকোলা ওকে বারবার ওয়ার্ন করতে থাকে যে লুকা, তুমি যদি এটা করতে থাকো দেন ইট উড বি ভেরি ব্যাড। এটা হচ্ছে রায়নার পোলাইটনেস, দ্যাট শি ইজ নট রিয়াক্টিং উইথ ইউ, বাট ইফ শি রিয়াক্টস, এবং ও যদি বুঝতে পারে যে তুমি ওকে ডমিনেট করার ট্রাই করো অ্যাজ আ সার্ভেন্ট, দেন দ্য সিচুয়েশন উড বি আওয়ার আউট অফ হ্যান্ডস, অ্যান্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন, নিকোলা বলতেছে তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিবে, অ্যান্ড আই ওন্ট বি এবল টু গেট ম্যারিড টু ইউ। দ্যাট মিনস দে আর হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার, নিকোলা অ্যান্ড লুকা। আর নিকোলা আরেকটা জিনিস বলতেছে কি, লুকা বলছে ইউ আর অলওয়েজ লাইক দ্যাট ওয়ে, তুমি সবসময় এরকম ওদের অর্ডার অ্যান্ড এভরিথিং ফলো করো, মেনে নাও। তখন বলছে আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট বিকজ আই নিড মানি, আমি যত ভালো হব ওরা আমাকে তত টাকা দিবে। হয় না যে অনেক সময় খুব ভালো সার্ভেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড উই পে দেম আ লট, সব কিছু তাকেই দিয়ে দিই, জায়গাতে টাকা পয়সা এই সেই, হ্যাঁ। সো এরকম একটা টাইমে এরকম একটা পজিশন হচ্ছে নিকোলার। নিকোলা ইজ অ্যান ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। সো কথা হচ্ছে যে অ্যাট দ্য এন্ডে তাকে দোকান করে দিবে, ঠিক ধরেন আমাদের মতোই কাহিনী, আমরা এরকম বলি না যে তোমাকে দোকান করে দিব। সো এরকম হচ্ছে একটা বাজারে দোকান নিবে, এটাই তার জীবনের ড্রিম। সো বলতেছে যে আমি সবসময় মানুষের অর্ডার নিব, ইভেন যখন আমি দোকানদার তখনও তো আমার অর্ডার নিতে হবে। সো আমি মালিক হয়েও মালিক কোথায় হব, আই এম আ সার্ভেন্ট। একটা ডায়লগ এখানে পরবর্তী আছে যে আই এম বর্ন এজ আ সার্ভেন্ট অ্যান্ড আই উইল বি আ সার্ভেন্ট। লুকা, ইউ হ্যাভ নো স্পিরিট, I should like to catch them saying a word. আচ্ছা পরে করেন। I should like to catch them saying a word against me.
Nicola, I should have expected more sense from you, Luca, but you are young. You are young. And Luca, yes, and you like me the better for it, don't you? But I know some family secrets they wouldn't care to have told, young as I am. Let them quarrel with me if they dare. Nicola, do you know what they would do if they heard you talk like that way? Luca, what could they do? Nicola, discharge you for untruthfulness. Who would believe any stories you told after that? Who would give you another situation? Who in this house would dare be seen speaking to you ever again? How long would your father be left on his little farm? She impatiently throws away the end of her cigarette and stamps on it. Child, you don't know the power such high people have over the like of you and me when we try to rise out of our poverty against them. He goes closer to her and lowers his voice. Look at me. 10 years in their service. Do you think I know no secrets? I know things about the mistress that she wouldn't have the master know for 1,000 livres. I know things about him that she wouldn't let him hear the last of 6 months if I blabbed them to her. I know things about Rana that would break off our match with Sergius if... আচ্ছা সো লুকা বলতেছে যে আমি আর একদিন দেখি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে অ্যান্ড দেন আমি তো ধুয়ে দিব এরকম একটা ব্যাপার সো এই টাইমে নিকোলা বলতেছে বাট জাস্ট বি কেয়ারফুল ইফ ইউ স্টার্ট ডিসরেসপেক্টিং দেন দে উইল থ্রো ইউ আউট অফ দ্য হাউস দ্যাট ইউ নো ইউর সিচুয়েশন তোমার বাবা একটা ফার্ম চালায় মাত্র অ্যান্ড হাউ হেল্পলেস উই আর আমি এই বাসায় অলমোস্ট 10 ইয়ার্স ধরে কাজ করি সো তোমার কি মনে হয় এখানকার কোনো সিক্রেট আমি জানি না লুকা একটা জিনিস বলতে চায় লুকা বলতে চায় যে আই নো মেনি সিক্রেটস অ্যাবাউট দেম তাদের কিছু সিক্রেট আমি জানি যেগুলো আমি রিভিল করে ভয় দেখাবো ওদেরকে আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করে আমি এগুলো সবাইকে বলে দিব সো নিকোলা বলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে 10 ইয়ার্স ধরে কাজ করি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো দ্য সিক্রেট আমি সবার সিক্রেট জানি আমি এমন কিছু জানি যে মিসেস পেটকফকে যদি আমি এখন গিয়ে বলি যে ইফ আই স্প্লিট আউট দিস সিক্রেট টু মিস্টার পেটকফ অ্যান্ড তখন সে আমার মুখ বন্ধ করার জন্য আমাকে 1000 লিভা দিবে লিভা হচ্ছে ওদের কারেন্সি সো 1000 লিভা দিয়ে দিবে তাও যেন আমি মুখ বন্ধ রাখি অ্যান্ড মিস্টার পেটকফের ক্ষেত্রেও তাই তারপরে ওরা বলেছে অ্যান্ড আই নো সামথিং অ্যাবাউট রায়না যেটা কিনা ব্রেক অফ আর ম্যারেজ নিকোলা how do you Luca how do you know I never told you Nicola so that's your little secret is it I thought it might be something like that. You take my advice and be respectful and make the mistress feel that no matter what you know or don't know, she can depend on you to hold your tongue and serve the family faithfully. That's what they like and that's how you will make most out of them. So, কি বলতে চাচ্ছে যে লুকা জানতো না নিকোলাও knows about the secret of Raina. সিক্রেটটা কি? সিক্রেটটা হচ্ছে ওই রাতে ব্লুন্সলি যে ওর ঘরে ছিল সো এই সিক্রেটটা আলটিমেটলি নিকোলাও জানে অ্যান্ড লুকা তো জানেই সো বলতেছে যে নিকোলা বলতেছে আই অ্যাডভাইস ইউ সামথিং যে তুমি এক কাজ করো ইউ জাস্ট সিল্ড ইউর মাউথ বাট আলটিমেটলি একটা প্রেশারেও রাখো রায়নাকে যে ইউ নো হার সিক্রেট বাট ইউ আর নট গোয়িং টু রিভিল ইট সো কী হবে রায়না অল টাইম একটা ভয় থাকবে যে না আই হ্যাভ টু কিপ আ গুড রিলেশনশিপ উইথ লুকা যদি বলে দেয় সো কেউ এটাকে ওপেনলি আনবে না দে আর ডুইং ইট ফ্রম দ্য বিহাইন্ড লুকা ইউ হ্যাভ দ্য সোল অফ আ সার্ভেন্ট নিকোলা সো নিকোলা হচ্ছে একজন পারফেক্ট সার্ভেন্টের মতো তার দায়িত্ববান বলেন সে ট্যাকটিক্সগুলোও জানে জাস্ট লাইক আ সার্ভেন্ট সো লুকা এই জিনিসটা পছন্দ করতেছে না বিকজ লুকা ইজ আ ভেরি রিভলিউশনারি ক্যারেক্টার she wants to do revolt against the higher class society so এইখানে নিকোলা অ্যান্ড লুকার মধ্যে একটা আইডিওলজিক্যাল ক্ল্যাশ ক্রিয়েট হয় নিকোলা yes that's the secret of success in service so ও হচ্ছে বলতেছে যে yes I know many tactics and এটাই হচ্ছে আমার সাকসেসের চাবিকাঠি এবং সাকসেসটা কি টু বিকাম আ পারফেক্ট সার্ভেন্ট মেল ভয়েস আউটসাইড হলো দেয়ার নিকোলা লুকা মাস্টার ব্যাক ফ্রম দ্য ওয়ার সো কে চলে আসছে এখন মিস্টার পেটকফ হি ইজ ব্যাক ফ্রম দ্য ওয়ার নিকোলা মাই ওয়ার্ড ফর ইট লুকা দ্য ওয়ার ইজ ওভার অফ উইথ ইউ অ্যান্ড গেট সাম ফ্রেশ কফি লুকা ইউ উইল নেভার পুট দ্য সোল অফ আ সার্ভেন্ট ইন টু মি সো বলতেছে এখন এইসব কথাবার্তা রাখো অ্যান্ড জাস্ট বিকাম আ নাইস সার্ভেন্ট অ্যান্ড সার্ভ দেম কফি তখন বলতেছে ইউ উইল নেভার পুট আ সোল অফ সার্ভেন্ট ইন টু মি
এইভাবে বারবারই করে লুকা হচ্ছে ডিক্লেয়ার করে দ্যাট শি ইজ নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট হার সিচুয়েশন অ্যাজ আ সার্ভেন্ট, শি ওয়ান্টস টু চেঞ্জ হার ক্লাস অ্যান্ড she deserves to belong to in the upper class. Okay, pet cough. Breakfast out here. Nicola, yes sir, the mistress and Miss Raina have just gone in. Go in and stay. I have come and get me some fresh coffee. Nicola is coming, sir. Have you told the mistress? Luca, yes, she is coming. Pet cough. Well, the serfs haven't run away with you, have they? Luca, no sir. Pet cough. That's right. Have you brought me some cognac? আচ্ছা, কগন্যাক তো না, কনিয়াক। এটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডি, মানে অ্যালকোহল। লুকা, হিয়ার স্যার। পেট কফ, দ্যাটস রাইট। আচ্ছা, ক্যাথরিন, মাই ডিয়ার পল, what a surprise for us. Have they brought you fresh coffee? Pet cough, yes, Luca has been looking after me. The war has over. The treaty was signed 3 days ago at Bucharest. And the decree for our army to demobilize was issued yesterday. So কি হয়, আলটিমেটলি যুদ্ধের শেষে ওই যে পিস ট্রিটি সাইন হয় দুটা কান্ট্রির মধ্যে, বুলগেরিয়া অ্যান্ড সার্বিয়া। যেই জায়গাটাতে এটা ট্রিটিটা সাইন হয় সেখানে বলা হয় বুকারেস্ট, সেই জায়গাটার নাম। সো এই বুকারেস্ট ট্রিটি, এটা রিয়েল লাইফেও সত্যি সত্যি তাদের মধ্যে একটা ট্রিটি হয়। সো এই পিস ট্রিটির মাধ্যমে ওয়ারের অবসান ঘটে অ্যান্ড মিস্টার পেটকফ রিটার্ন ব্যাক টু হিজ হোম। Petkoff, my dear, acha, Catherine, have you let the Austrians force you to make peace? So বলতেছে যে পিস ট্রিটিটা সাইন হয়েছে, দ্যাট মিনস দুই দেশের মধ্যে আর কখনোই যুদ্ধ হবে না, এরকম কিছুই লেখা থাকে ট্রিটিটার মধ্যে। সো তখন তার ওয়াইফ জিজ্ঞাসা করতেছে যে অস্ট্রিয়া যেহেতু তখন সার্বিয়ার সাথে ছিল, অ্যান্ড অস্ট্রিয়া ইজ আ পাওয়ারফুল কান্ট্রি দেন বুলগেরিয়া অ্যান্ড রাশিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাট দ্যাট টাইম। সো তখন ও জিজ্ঞাসা করতেছে যে ডিড অস্ট্রিয়া ফোর্স ইউ, এটা কি তোমার নিজের ডিসিশন ছিল নাকি অস্ট্রিয়ানরা বেশি পাওয়ারফুল, দ্যাটস ওয়াই ইউ বিকাম নার্ভাস অ্যান্ড দেন ইউ সাইন দ্য পিস ট্রিটি? Petkoff, my dear, they didn't console me, what could I do? She sits down and turns away from him, but of course we saw to it that the treaty was an honorable one. It declares peace. Catherine, peace? Petkoff, but not friendly relations. Remember that they wanted to put that in, but I insisted on its being struck out. What more could I do? You could have annexed Serbia and made Prince Alexander Emperor of the Balkans. That's what I would have done. I don't doubt it in the least, my dear, but I should have had to subdue the whole Austrian Empire first. That would have kept me too long away from you. I miss you greatly. So কি হচ্ছে এখানে আমরা উইমেনদের একটা পাওয়ারও দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। Before that, the women were never involved in war politics or anything. But এখানে দেখেন যে women are also sharing their opinions about war, that how the treaty should be signed. So treatyটা ছিল যেহেতু peaceful situation, there would be no longer war. তখন মিসেস পেটকক বলতে চাচ্ছে যে why did you sign the treaty? যেহেতু তারা যুদ্ধে জিতে গেছিল, তাই না, মনে আছে যে বুলগেরিয়ানসরা। সো তারা বলতেছে যে you could have lashed out the Serbians. তুমি সার্বিয়ানদেরকে আজীবনের জন্য এরকম করে সারেন্ডার করাতে, অ্যান্ড ইউ জাস্ট ডিমান্ড এনিথিং ফ্রম দেম। আর আরেকটা কি বলতে চাচ্ছিল যে রাশিয়া যেহেতু তাদের সাপোর্টে ছিল, সো তারা বলতে চাচ্ছিল যে ইউ শুড হ্যাভ হ্যান্ড ওভার আওয়ার কান্ট্রি টু রাশিয়া, বিকজ রাশিয়া ওয়াজ আ ভেরি পাওয়ারফুল কান্ট্রি অ্যাট দ্যাট টাইম। সো এই জিনিসগুলা দ্য কনভারসেশন ইজ গোয়িং অন। বাট একটা জিনিস দেখেন, মেজর পেটকফ যে he's kind of trying to cut off the conversation. কারণ কি, he does not like the idea that the women are getting involved in politics. Catherine, she stretches her hand affectionately across the table to squeeze. Petkoff, and how have you been, my dear? My usual sore throat, that's all. That comes from washing your neck every day. I have often told you so. Nonsense, Paul. I don't believe in going too far with these modern customs. All this washing can be good for health. It's not natural. There was an Englishman at Philippopolis who used to wet himself all over with cold water every morning when he got up. Disgusting. It all comes from the English. Their climate makes them so dirty that they have to be perpetually washing themselves. Look at my father. He never had a bath in his life, and he lived to be 98, the healthiest man in Bulgaria.
I don't mind a good wash once a week to keep up my position, but once a day is carrying the thing to a ridiculous extreme. So this is also reflecting their culture. Bulgaria is a very extremely cold country. So সব সময় snowy একটা environment থাকে, এইটার জন্য হচ্ছে they don't like to take showers. So বলতে চাচ্ছে যে এই যে ডেইলি শাওয়ার নেওয়ার এগুলো কাস্টম, it comes from the Englishman. ইংলিশরা এরকম, কিন্তু আমরা এরকম না, and I don't believe in taking shower every day. So I can take shower for a week, but every day is not possible. আর তার বাবা যে ছিল সে ধরেন আগের জেনারেশনের কথা বলতেছে, he never took a bath in his whole life. কোনোদিন গোসলই করে নাই. So but he was a healthy man and lived up to like 98. Catherine, you are a barbarian at heart still. Paul, so ওদেরকেই হচ্ছে যে বারবারিয়ান আমরা বলি না, বারবারিয়ানস একটা, এই বিবিএ বারবারিয়ান না, ঠিক আছে, ওরা যেখান থেকে নামটা নিছে, সো বারবারিয়ানস ওদেরকেই বলা হতো, বুলগেরিয়ান অ্যান্ড এভরিথিং, দে ইউজ টু বি লাইক দ্য ফাইটার. সো হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, সো বলতে চাচ্ছে যে ইউ আর স্টিল আ বারবারিয়ান. আচ্ছা, hope you behaved yourself before all those Russian officers. Petkov, I did my best. I took care to let them know that we have a library. Okay? So বলতেছে যে তুমি এই ধরনের এখন ওই বারবারিয়ান রয়ে গেছো. I hope যে তুমি রাশিয়ান অফিসারদের সামনে এইসব কথাবার্তা বলো নাই, বিকজ রাশিয়া ওয়াজ অলসো ভেরি এলিট কাইন্ড. সো তখন বলতেছে যে না 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 এইসব বলি নাই, ইনফ্যাক্ট আমি তো আই বিকাম দ্যাট মাচ সিভিলাইজ যে আমি ওদেরকে ইনফর্ম করে আসি উই হ্যাভ আ লাইব্রেরি ইন আওয়ার হাউস. কেন এই কথা বললো? যেহেতু ওই যে বললাম যে ধরেন কাইন্ড অফ নোম্যাডস একটা জায়গা, হ্যাঁ, আপনি গেলেন জিপসি নোম্যাডস থাকে না যে রোমিং অ্যারাউন্ড এখান থেকে সেখানে, ভালো টেকনোলজি নাই, বা ধরেন একটা গ্রামেই গেলেন, যাওয়ার পরে দেখলেন যে দেয়ার ইজ লাইক নো টেকনোলজি অ্যান্ড এভরিথিং, বাট কেউ একজন আপনাকে বললো চলে আসেন আমার বাসায় ইজ আ হোম থিয়েটার আছে. সো ইউড বি লাইক ভেরি সারপ্রাইজ, ও মাই গড এই মানুষটা এত বেশি পরিমাণে সিভিলাইজড অ্যান্ড এভরিথিং, টেক গাই, এরকম মনে করবেন না. সো জাস্ট লাইক দ্যাট ওয়ে the library was a like reading books and everything makes people civilized. So এটা হচ্ছে kind of a symbol that they are becoming ultra modern and civilized people. But you didn't tell them that we have an electric bell in it. I have had one put up. So বলতেছে is not only library, there is an electric bell as well. এই যে টিং টিং করে বেল বাজায় যেটা right now যেটা electric bell, that means again ওই যে বললাম যে তারা বুঝতে চাচ্ছে যে উই আর অলসো মডার্ন লাইক ইউরোপ. সো মডার্নিজম ইজ ফ্লোরিশিং ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, যেন মানুষ তাদেরকে একটু ভ্যালু করে. পেটকফ, হোয়াটস অ্যান ইলেকট্রিক বেল? সো জানেও না, বাড়ির মালিক জানেও না যে ইলেকট্রিক বেল কী জিনিস. ক্যাথরিন, ইউ টাচ আ বাটন, সামথিং টিঙ্কলস ইন দ্য কিচেন অ্যান্ড দেন নিকোলা কামস আপ. সো ইলেকট্রিক বেল কোথায় লাগানো? কিচেনে লাগানো, বাজবে যখন নিকোলা চলে আসবে. পেটকফ, why not shout for him? Catherine, civilized people never shout for their servants. I have learned that while you were away. Petkov, well, I will tell you something I have learned too. Civilized people don't hang out their washing to dry where visitors can see it. So you'd better have all that, indicating the clothes on the bushes put somewhere else. সো বলছে সিভিলাইজ মানুষরা কখনো চিৎকার করে না, এটা আমি জানছি whenever you were away in the battle. তখন ও বলছে সিভিলাইজ পিপল এরকম করে কাপড়ও মেলে দেয় না যেখান থেকে সব দেখা যায়, তুমি আগে তোমার এইসব কাপড় সরাও. ক্যাথরিন, ও দ্যাটস অ্যাবসার্ড পল, আই ডোন্ট বিলিভ রিয়েলি রিফাইন্ড পিপল নোটিস সাচ থিংস. আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছে ওই যে ডুয়েলিটি অফ দ্য ক্যারেক্টার, এভরি টাইমই দে ট্রাই টু ফিট ইনটু আদার ক্যারেক্টার. যেমন ধরেন ঘরের মধ্যে হচ্ছে ছিঁড়া যাওয়া কাপড় পরে হঠাৎ একজন কেউ চলে আসলো, তখন আপনি মেকআপ টেকআপ পুটিং করে অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট স্ট্যান্ডিং দেয়ার. সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে দে অলওয়েজ ট্রাই টু ফিট ইনটু আদার ক্যারেক্টার. তারা সবসময়ই চাচ্ছে যে অন্য কিছু ফলো করতে, হোয়াট এভার দেয়ার হার্ট ইজ টেলিং, দে আর নট ফলোয়িং দ্যাট. ইভেন ইন কেস অফ সাইনিং দ্য পিস ট্রিটি, পিস ট্রিটি সাইন করার ওদের কোনো ইচ্ছাও ছিল না, জাস্ট বিকজ রাশিয়া টোল্ড দেম টু ডু দ্যাট, সো দে ডিড দ্যাট. আচ্ছা, সার্জিয়াস, knocking at the stable gates, gate Nicola. Petkov, there is Sergius. Hello Nicola. Sergius চলে আসছে. Catherine, don't shout Paul, it really isn't nice. Petkov, Nicola, yes sir, are you deaf? Don't you hear Major
Sarnoff knocking, bring him round this way. Nicola, yes, Major. Petkov, you must talk to him, my dear, until Raina takes him off our hands. He bores my life out about our not promoting him over my head, if you please. He certainly ought to be promoted when he marries Raina. Besides, the country should insist on having at least one native general. So, কি হচ্ছে সার্জিয়াস কি চায়? সার্জিয়াস হচ্ছে প্রমোশন চায়, যে স্যার আমাকে প্রমোট করে দেন অ্যান্ড এভরিথিং। হ্যাঁ, সো তখন বলতেছে ওরাও হচ্ছে কম ক্লেভার না, বিকজ ওরা বলতেছে ইফ হি ম্যারিজ রায়না দেন আই উইল প্রমোটেড হিম টু দ্য আপার পজিশন। সো সবসময় দের ইজ এ কন্ডিশন। রিলেশনশিপগুলোও দেখেন ইটস নট নেচারাল, ইটস অ্যাবাউট রিসিভিং অ্যান্ড ভুলে গেছি। আচ্ছা, ইটস অ্যাবাউট ডিস্ট্র্যাক্ট হলেই ঝামেলা। এক্স্যাক্টলি, গিভ অ্যান্ড টেক টাইপের রিলেশনশিপ, যে সবসময় দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট। এই যে এই ঝামেলাটা হয়, লেট করে আসলে আমি প্রচুর ডিস্ট্র্যাক্ট হই। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে পেটকফ, so that he could throw away whole big race instead of regiment. It's no use, my dear, he hasn't the slightest chance of promotion until we are quite sure that the peace will be a lasting one. So ওরা যেটা প্ল্যান করছে, if he marries Raina then he will be promoted to become a major general. So তখন Mr. Petkov is disappointed about Sergius, although তারা বলতে চাচ্ছিল যে সার্জিয়াস হ্যাজ বিন ক্রেডিটেড ফর দ্য ওয়ার, বাট ইন রিয়েলিটি কী ছিল সার্জিয়াসের কাহিনীটা বললাম না, যে হি এন্টার্ড ইন দ্য রেজিমেন্ট উইথ দ্য হর্সেস অ্যান্ড উইথ নাথিং ইন হ্যান্ড। সো যদি তাদের রাইট অ্যামিউনিশন থাকতো ইট উইল কাইন্ড অফ ব্লো অফ দ্য হোল রেজিমেন্ট। সো এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি, সার্জিয়াস ইজ দ্যাট মাচ স্টুপিড দ্যাট হি, এরপরে তো হচ্ছে ও আলটিমেটলি শুধুমাত্র সোলজারদের, এরপরে দেখা যেত পুরো রেজিমেন্টকেই উড়ায় দিত, এরকম একটা কমেন্ট করতেছে। Nicola, Major Sergius Sarnoff. He goes into the house and returns presently with a third chair which he places at the table. He then withdraws. আচ্ছা, এখন আসেন মেজরের একটা ডেসক্রিপশন। Major Sergius Sarnoff, the original of the portrait in Raina's room, is a tall, romantically handsome man with a physical hardihood, the high spirit and the susceptible imagination of an untamed mountaineer chieftain. But his remarkable personal distinction is of a characteristically civilized type. The ridges of his eyebrows carving with an interrogative twist round the projection at the outer corners, his jealousy observant eye, his nose, thin, keen and apprehensive in spite of the pugnacious high bridge and large nostril. His assertive chin would not be out of place in a Parisian salon, showing that the clever, imaginative Barbarian has an acute critical faculty which has been thrown into intense activity by the arrival of Western civilization in the Balkans. So তার একটা description is going on, চেহারা দেখে মনে হয় যে he is a very clever one and also a jealousy face তার, আর হচ্ছে ultimately তার যে style and personality, it has a touch of westernization বা western একটা স্টাইল তার মধ্যে দেখা যায়। The result is precisely what the advent of 19th century thought first produced in England to wit, Byrronism, by his brooding on the perpetual failure not only of others but of himself to live up to his ideals. So চেহারা তার ঠিকই, চেহারা দেখে তাকে মনে হয় যে someone is from Lord Byron's hero, but ultimately তার যে পার্সোনালিটিটা is not that up to the mark. সামটাইমস এরকম হয় না, কিছু কিছু ফেস খুব নার্ডি, দেখে মনে হয় অনেক লেখাপড়া করে পরে কিছুই নাই, সো একদমই ফাঁপা, ওইরকম টাইপের একটা ব্যাপার। সো তাকে দেখে ঠিকই মনে হয় লর্ড বাইরনের হিরো সামথিং, বাট হি ইজ নট আ হিরো অ্যাট অল, হি ইজ আ ভেরি কাওয়ার্ড ম্যান। বায়রনিজম বলতে ওই যে তখন লর্ড বাইরনের যে আইডিওলজিগুলা ওটাকেই বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে ডায়ালগসে যায় 84 পেজে আমার। পেটকফ, here already Sergius, glad to see you. Catherine, my dear Sergius. She holds out both her hands, Sergius kissing them. My dear mother, if I may call you so. এই যে পটানোর চেষ্টা। সো বলতে চাচ্ছে যে মাই ডিয়ার মাদার, শাশুড়িকে, মাদার ইনলকে বলতে চাচ্ছে যে আগেই মা ডেকে ফেলতেছে। দিস ইজ দ্য মেজর ট্রিক টু কনভিন্স সামওয়ান। আচ্ছা,
Petkov, mother-in-law, Sergius, mother-in-law. Sit down and have some coffee. So Major Petkov notice করে বললো not mother, mother-in-law. যে এত তোমার কনভিন্স করা লাগবে না। Sergius, thank you, none for me. Catherine, you look superb. The campaign has improved you, Sergius. Everybody here is mad about you. We were all wild with enthusiasm about that magnificent cavalry charge. Sergius, with grave irony, Madam, it was the cradle and the grave of my military reputation. Catherine, how so? I won the battle the wrong way, when our worthy Russian generals were losing it the right way. In short, I upset their plans and wounded their self-esteem. 2 Cossack colonels had their regiments routed on the most correct principles of scientific warfare. 2 major generals got killed strictly according to military etiquette. The 2 colonels are now major generals and I am still a simple major. দেখেন কি করে ফেলছে। সো ও কি বলতে চাচ্ছে যে ক্যাথরিন বলতে চাচ্ছে যে হোয়াট এ ওয়ার ইউ হ্যাড ডান অ্যান্ড এভরিথিং, ইউ আর আ হিরো। তখন সে আবার বলতেছে যে না না আমি এতটাও হিরো না, আমার সব কিছুই ভুল ছিল, আই ডিড ইন আ ভেরি রং ওয়ে। অ্যান্ড এটার কনসিকুয়েন্সে কী ছিল? কনসিকুয়েন্স ছিল হচ্ছে রাশিয়া ওয়াজ ইন দ্য ওয়ার। সো 2 জন মেজর জেনারেল হচ্ছে ওর ভুলের কারণে দে গট কিল্ড। সো এটা এখান থেকে কি হয়েছে, 2 জন যে কলোনেল ছিল তারা প্রমোটেড হয়ে মেজর জেনারেল হয়ে গেছে, আর ওর ভুলের মাসুল হিসেবে ও এখনও মেজরই রয়ে গেছে, মানে হি নেভার গট প্রমোটেড। Catherine, you shall not remain so, Sergius. The women are on your side and they will see that justice is done you. Sergius, it is too late. I have only waited for the peace to send in my resignation. Your resignation? Oh, you must withdraw it. Sergius, I never withdraw. Now who could have supposed you were going to do such a thing? Everyone that knew me, but enough of myself and my affairs. How is Raina? And where is Raina? So বলতে চাচ্ছে যে মিসেস পেটকভ বলতেছে ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, উই উইমেন আর অন ইয়োর সাইড। সো এই কথাটার মানেটাও হচ্ছে অ্যাট দ্যাট টাইম দ্যাট উইমেন হ্যাড পাওয়ার, তাদের এত পাওয়ার ছিল যে ইফ দে ওয়ান্ট সামওয়ান টু বিকাম মেজর জেনারেল হু ইজ নট ইভেন ওর্দি অফ বিকামিং আ মেজর জেনারেল দে কুড হ্যাভ ডান সো। চিন্তা করা যায় যে চিন্তা করেন ঘরের হাউসওয়াইফ বাট দে হ্যাভ দ্যাট মাচ পাওয়ার, জাস্ট লাইক আর্মি অফিসার্স ওয়াইফ রাইট নাও। আমাদের দেশে তো তাই হয় যে দ্য লেডি অ্যান্ড এভরিথিং। সো এখানেও তাই হচ্ছে যে দ্য কালচার ইজ দ্যাট দ্য উইমেন ওয়ার ভেরি পাওয়ারফুল অ্যাট দ্যাট টাইম। এরপরে ও তখন বলতে চাচ্ছে যে না আমি রিজাইন দিব ভাবতেছি, সার্জিয়াস। তো তখন এভরিওয়ান বিকামস ফিউরিয়াস যে এই ডিসিশন কবে না, তখন বলছে যারা আমাকে চিনে এবং জানে তারা জানে আই ক্যানট টেক দ্যাট ফেইলার, সো আই উইল রিজাইন। দিস ইজ এগেইন অ্যান অ্যাক্টিং। সার্জিয়াসের ক্যারেক্টারগুলোতে আমরা প্রচুর লেয়ারে লেয়ারে ক্যারেক্টার পাবো। হি ডিক্লেয়ার্স দ্যাট হি হ্যাজ 6 পার্সোনালিটি। সো এক এক টাইমে সে এক এক রকমভাবে বিহেভ করবে এবং হোয়াট এভার দ্য পার্সন ইন দ্য ফ্রন্ট ডিমান্ডস সে সেভাবেই বিহেভ করে। আমাদের ওরকম কিছু মানুষ আছে না যে ভেরি ফেক। সো সার্জিয়াস ইজ আ ভেরি ফেক ক্যারেক্টার, যখন যে যেভাবে তাকে চায় সে সেভাবেই তাকে নিজেকে পোর্ট্রে করে। আচ্ছা, এখন রায়নাকে খুঁজতেছে। সো ওয়্যার ইজ রায়না? Raina, suddenly coming around the corner of the house and standing at the top of the steps in the path. Raina is here. She makes a charming picture as I turn to look at her. She wears an underdress of pale green silk draped with an overdress of thin ecru canvas embroidered with gold. She's crowned with a dainty eastern cap of gold tinsel. Sergius goes impulsively to meet her. Posing regally, she presents her hand. He drops chivalrously on one knee and kisses it. So Raina's attire, she is looking like a princess. ওই যে ওরকমই সিল্কের ড্রেস, গাউন অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড দের ইজ এ টিনসেল, ছোট্ট এরকম টাইপের কিছু মুকুট থাকে না ওগুলোকে। সো দ্যার ইজ এ টিনসেল গোয়িং অ্যারাউন্ড হার হেয়ার। আর হচ্ছে এই টাইমে সে আসলো অ্যান্ড জাস্ট স্ট্যান্ডিং লাইক আ প্রিন্সেস, আর সাথে সাথেই Sergius is bending on his knee and kisses her hand. Petkov, aside to Catherine beaming with parental pride. Pretty, isn't it? She always appears at the right moment. So নিজের মেয়ের একটা প্রশংসাও করে ফেললো যে pretty, isn't it? Catherine, yes, she listens for it. It is an abominable habit. So বলতেছে যে আমি জানি না কিভাবে, but Raina always arrives at the right moment.
তখন মিসেস পেটকফ কি বলতেছে যে সে সবসময়ই লুকায় থেকে কথা শুনে মানুষের, মানে দেখতেছে যে সব কিছু, ইভেন দ্য বিহেভিয়ার অলসো ইজ আ ক্যালকুলেটিভ, মানে কেউই রিয়েল না। Sergius leads Raina forward with splendid gallantry. When they arrive at the table, she turns to him with a bend of the head. He bows and thus they separate. He coming to his place and she going behind her father's chair. Raina, dear father, welcome home. Petkov, my little pet girl. He kisses her. She goes to the chair left by Nicola for Sergius and sit down. Catherine, and so you are no longer a soldier, Sergius. Sergius, I am no longer a soldier. Soldiering, my dear madam, is a coward's art of attacking mercilessly when you are strong, and keeping out of harm's way when you are weak. That is the whole secret of successful fighting. Get your enemy at a disadvantage and never on any account fight him on equal terms. So, এখন যেহেতু রিজাইন দিয়ে ফেলছে, এখন ক্যাথরিন পেটকফ বলতেছে ইউ আর নট আ সোলজার, তার মানে তুমি তো আর সোলজার না। সার্জিয়াস বলছে না আমি সোলজার না, বিকজ সোলজারিং কি, সোলজারিং ইজ আ ভেরি কাওয়ার্ডিশ জব। কারা সোলজার হয়? যারা কাওয়ার্ড, কাপুরুষ, পিছন থেকে গিয়ে এনিমিকে অ্যাটাক করতেছে। ইজ দিস ইভেন হিউম্যানিটি? Petkov, they wouldn't let us make a fair stand-up fight of it. I suppose soldiering has to be a trade like any other trade. এখানে পেটকফ কি বলতে চাচ্ছে যে সোলজারিং ইজ লাইক আ বিজনেস, লাইক এনি আদার বিজনেস। সোলজারিংটাও কাইন্ড অফ বিজনেসের মতো, যে সময় মতো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। বিজনেসে কী হয়, ঠিক টাইমে ঠিক জিনিসপত্র বুঝতে হয় না, প্রফিট অ্যান্ড লস। সো এরকমভাবে সোলজারিংও দ্যাট টাইম, যে কখন ইউ হ্যাভ টু সারেন্ডার, কখন ইউ হ্যাভ টু অ্যাটাক, ইউ নিড টু মেক আ প্ল্যান ফর ইট, আর ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন করতে হয়। Precisely, but I have no ambition to shine as a tradesman, so I have taken the advice of that bagman of a captain that settled the exchange of prisoners with us at Pirot and given it up. What? That Swiss fellow Sergius, I have often thought of that exchange since. He overreached us about those horses. Of course he overreached us. His father was a hotel and livery stable keeper, and he owed his first step to his knowledge of horse dealing. And he was a soldier, every inch of a soldier. If I only had, I bought the horses for my regiment instead of foolishly leading it into danger, I should have been a field marshal now. A Swiss, what was he doing in the Serbian army? A volunteer, of course, keep on picking up his profession. We should not have been able to bargain fighting if these foreigners hadn't shewed us how to do it. We knew nothing about it and neither did the Serbs. There had been no war without them. সো কার কথা বলতেছে? তারা ব্লুমসলির কথা বলতেছে। তারা বলতেছে দেয়ার ওয়াজ আ ম্যান, আমার হচ্ছে আলটিমেটলি আই হ্যাভ টু বি ক্লেভার লাইক দ্যাট ম্যান, আ সুইস ম্যান, যে কিনা হচ্ছে একটা ট্রেড করলো তাদের সাথে পিস ট্রিটের মধ্যেও দ্যাট ইজ ইনক্লুডেড, যে ট্রেডিংটা ছিল একটা হর্স নিয়ে। এই ট্রেডটার কথা আমরা পরে জানবো আর একটু ডিটেইলে। সো সে হচ্ছে দ্য রিয়েল ক্লেভার ম্যান। সো ইফ আই ওয়াজ আ হর্স ডিলার লাইক হিম দেন আই কুড হ্যাভ done more success than becoming a soldier, এই কথাটা সে বলতে চাচ্ছে। তখন everyone becomes curious that a Swiss man, what is he doing in the army, Serbian army? So এখানে বলতে চাচ্ছে যে he is like random person, সে এরকমই ভবঘুরে টাইপের মানুষ, যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখন তাই করে, মনে হচ্ছে যে আর্মিতে জয়েন করবো, that's why he joined army. There is like no passion of becoming an army. Okay, are there many Swiss officers in the Serbian army? No, all Austrians, just as our officers were all Russians. This was the only Swiss I came across. I will never trust a Swiss again. He humbugged us into giving him 50 able-bodied men for 200 worn-out chargers. They weren't even eatable. We were two children in the hands of that consummate soldier, Major, simply two innocent children. What was he like? Oh, Raina, what a silly question. সো কী করে, যুদ্ধের মধ্যে তো এই ধরনের আদান প্রদানও হয়। ইফ একটা দল যদি সামথিং ইজ রানিং আউট, যদি ধরেন আপনার কাছে এই জিনিসটা নাই, হ্যাঁ, তখন আপনি আরেক দলের সাথে ওই যে ট্রিটি করে ওরা বসে, হ্যাঁ, বলে যে তোমার কাছে এটা বেশি আছে, আমার কাছে এটা কম আছে, আবার তোমার এটা কম আমার বেশি, আসো আমরা এক্সচেঞ্জ করি। যুদ্ধের ময়দানে এই জিনিসগুলো হয়, তখন ট্রেডিং। সো ওই যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কি হয় যে ওদের হর্স কম পড়ে, বুলগেরিয়ানদের হর্স কম পড়ে, সো তখন ওদের হর্স দরকার হয়, আর ওরা তখন ওদের কাছে বলে যে তাহলে তোমরা আমাদেরকে কিছু হর্স দাও, বিকজ তোমাদের অনেক অনেক ঘোড়া। তখন ওরা বলে যে
আলটিমেটলি ঘোড়ার বদলে আমি তোমাদের কিছু মানুষ চাই, আমি তোমাকে 200টা ঘোড়া দিব এবং তার বদলে তুমি আমাকে 50 জন এবল বডিড ম্যান দিবা, সোলজার দিবা। সো এরকম করে 50 জন সোলজার ওরা নেয় আর 200টা ঘোড়া ওরা নেয়। সো কি হয় ব্যাপারটাতে, এই ট্রিটিটা করে হচ্ছে এই যে সুইস ম্যান ব্লুমসলি এর মধ্যে চালাকি করে, যেহেতু বুলগেরিয়ানরা মনে করে 50 জন মানুষের বদলে 200টা ঘোড়া পাচ্ছি, সো দে হ্যাভ ওয়ান ইট, ট্রেডিংটা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন ঘোড়াগুলোকে নেয়, নিয়ে দেখে যে ঘোড়াগুলোর অবস্থা এত খারাপ, যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে ধরেন ঘাস খাওয়ানোর অবস্থায়ও নাই। সো তারা যখন দেখে যে তাদেরকে আলটিমেটলি লস করা হয়েছে, সো দ্যাটস ওয়াই ও বলতে চাচ্ছে যে আই উইল নেভার ট্রাস্ট আ সুইস ম্যান, এত চালাক। আচ্ছা, Raina, what was he like? Catherine, oh Raina, what a silly question. He was like a commercial traveler in uniform, bourgeois to his boots. Sergius, tell the Catherine that queer story his friend told us about how he escaped after Sylvanitsa. You remember about his being hid by 2 women? So কি হচ্ছে, everyone knows about that story. ঠিক আছে, বাট এটা তারা জানে না যে ওই 2 জন মহিলা ছিল রায়না অ্যান্ড মিসেস পেটকফ। এভরিওয়ান নোজ দ্যাট এই সুইস ম্যানটা আরও কাণ্ড করছে। হয় না যে ওরাও তো এই ধরেন আমাদের মতো গসিপ করে, আপনাদের যেরকম কেউ একজন একটা ঘটনা ঘটলে ইউ আর জাস্ট গসিপিং অ্যাবাউট ইট, সো ওদেরও তাই যে এই সুইস ম্যানকে নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা ওঠে। সেটা হচ্ছে এক রাতে সে যুদ্ধ যেদিন শেষ হয় সে পালায়, এবং পালানোর পরে সে কোথায় হিডেন, হি ওয়াজ হিডেন ইন আ হাউস অ্যান্ড হু হেল্পড হিম টু হাইড 2 উইমেন। সো সবাই এই ঘটনাটা জানে, এই ঘটনাটাই ওরা আবার বলতেছে যে হি হ্যাজ বিন হিডেন বাই 2 উইমেন, বাট এইটা জানে না যে এই উইমেন হচ্ছে মিসেস পেটকফ অ্যান্ড রায়নাই। ওকে, Sergius, oh yes, quite a romance. He was serving in the very battery I so unprofessionally charged. Being a thorough soldier, he ran away like the rest of them with our cavalry at his heels. To escape their sabers, he climbed a water pipe and made his way to the bedroom of a young Bulgarian lady. The young lady was enchanted by his persuasive commercial traveler's manners. She very modestly entertained him for an hour or so, and then called in her mother lest her conduct should appear unmaidenly. The old lady was equally fascinated, and the fugitive was sent on his way in the morning, disguised in an old coat belonging to the master of the house who was away at the war. সো স্টোরিটাকে রং চং মেখে আরও নোংরা ওয়েতে তারা এক্সপ্রেস করতেছে যে কী ছিল ওয়াটার পাইপে, কী ঘটালো, জাস্ট লাইক আ সিনেমার হিরোর মতো। হি ওয়াজ ক্লাইম্বিং দ্য ওয়াটার পাইপ অ্যান্ড নাও দেন হি ওয়াজ টেকিং শেল্টার ইন আ লেডিস রুম। তারপরে হচ্ছে সেই মেয়ে তার প্রতি এতই ভালোবাসা, অ্যান্ড দেন শি জাস্ট ওয়েন্ট দেয়ার টু ফেচ হার মাদার। তারপরে মাও প্রেমে পড়ে গেল। এরকম নোংরা ওয়েতে দে আর ইউজিং লাইক সেভারাল কাইন্ড অফ কমেন্টারি, ঠিক আছে, অ্যান্ড ডার্টি কমেন্টারি অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার। এরপরে বলে যে লাস্টে ওকে কীভাবে বাসা থেকে বের করে, বাই সেন্ডিং অ্যাওয়ে হিম উইথ দ্য কোট অফ দ্য মাস্টার। সো এতই মানে মা মেয়ে দুজনই এত পরিমাণে প্রেমে পড়লো যে আলটিমেটলি কোটও দিয়ে দিল। এইভাবে খুব নোংরা কমেন্টারি ইজ গোয়িং অন। Raina, rising with marked staliness, your life in the camp has made you coarse, Sergius. I didn't think you had repeated such a story before me. So এত পরিমাণে ডার্টি কমেন্টারি রায়না ক্যানট ইভেন স্ট্যান্ড ইট। সো রায়না বলতেছে যে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তুমি আনসিভিলাইজড হয়ে গেছো, অ্যান্ড এই পরিমাণে নোংরা কথাবার্তা আমি স্ট্যান্ডই করতে পারছি না। Catherine, she is right, Sergius, if such women exist, we should be spared the knowledge of them. ক্যাথরিন আবার কী করলো, বললো যে ঠিকই তো, উই ডোন্ট নো ইফ দ্যাট স্টোরি রিয়েলি এক্সিস্ট অর নট। সো এরকম যদি ঘটতো আমরা তো অ্যাটলিস্ট জানতাম। Sergius, no, Petkov, I was wrong. To Raina with earnest humility, I beg your pardon. I have behaved abominably. Forgive me, Raina, and you too, madam. Catherine bows graciously and sits down. He proceeds solemnly again, addressing Raina. The glimpses I have had of the seamy side of life during the last few months have made me cynical, but I should not have brought my cynicism here, least all into your presence. Just see it. Immediately, Sergius কি করলো যে he is kind of apologizing in front of Raina. সে দেখাতে চাচ্ছে যে সে এই ধরনের একটা ক্যারেক্টার। এরপরে আমরা দেখব যে সে অ্যাসাইডে গিয়ে ইজ এগেইন কাইন্ড অফ মানে সে যে এই জিনিসটা করলো জাস্ট টু মেক এভরিওয়ান হ্যাপি, টু মেক এভরিওয়ান স্যাটিসফাইড। সে রিয়েলি অ্যাপোলজেটিক মোটেও না।
Petkov, stuff and nonsense, Sergius, that's quite enough fuss about nothing. A soldier's daughter should be able to stand up without flinching to a little strong conversation. Come, it's time for us to get to business. We have to make up our minds how those 3 regiments are to get back to Philippolis. There is no forage for them on the Sofia road. Come along. Catherine, oh Paul, can't you spare Sergius for a few moments? Raina has hardly seen him yet. Perhaps I can help you to settle about the regiments. Sergius, my dear, Madam, impossible you. Catherine, you stay here, my dear Sergius, there is no hurry. I have a word or two to say to Paul. Petkov, oh very well, very well. So এর পরের লাইনটাও দেখেন, সার্জিয়াস আবার বলতেছে am I forgiven, মানে ফেকনেসের ধরেন টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি ব্যাপারটা। রায়না, my hero, my king. Sergius, my queen. He kisses her on the forehead. How I have envied you, Sergius. You have been out in the world on the field of battle, able to prove yourself there, worthy of any woman in the world. Whilst I have had to sit at home inactive, dreaming, useless, doing nothing that could give me the right to call myself worthy of any man. Sergius, dearest, all my deeds have been yours. You inspired me. I have gone to the war like a knight in a tournament with his lady looking down at him. So এইখানে এই ধরনের কনভারসেশন is going on, that is again a fake conversation and a fake relation. একদমই। Raina, the way Raina behaves with Sergius and in front of her parents, that is a fake behavior. এটা ও পরে ultimately disclose করে to Bluntschli that whatever I do and however I portray myself, this is a fake portrayal of mine. Really, I am not that character. And you have never been absent from my thoughts for a moment. Sergius, I think we too have found the higher love. When I think of you, I feel that I could never do a base deed or think an ignoble thought. চিন্তা করেন, বলতেছে যে একটা মোমেন্টে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করি না। আর এদিকে বেডরুমে হচ্ছে there is a Bluntschli and she falls for Bluntschli already. Sergius, my lady and my saint. He clasps her reverently. Raina, my lord and my, let me be the worshipper, dear. You little know how unworthy even the best fan of a girl's pure passion. I trust you. I love you. You will never disappoint me, Sergius. I can't pretend to talk indifferently before her. My heart is too full. Luca comes from the house with her tray. She goes to the table and begins to clear it with her back turned to them. I will get my hat and then we can go out until lunch time. Wouldn't you like that? So এইখানে ultimately they are expressing their love for each other, which is again a very artificial kind of expression because nothing is real here. Raina doesn't like Sergius and Sergius also doesn't like Raina. Exactly. এবং এই দেখানোর টাইমে কে এন্ট্রি করলো, লুকা। এটা তারপরে আমরা পরে আরও পড়বো এবং আরও বুঝবো যে Sergius is never even interested in Raina. $94. কি মনে হয় স্টোরি? এনি আইডিয়াস? আমি যেহেতু আপনাদেরকে এমনি আমার ল্যাঙ্গুয়েজে ডেসক্রিপশন আমি বলে দেই, আর আমার যেহেতু এটা মনে হয় আমার 3rd না 4th টাইমের রিডিং চলতেছে, সো আমি তো এক্সপ্রেশন এই জন্য আর বলি না, আমি আমার মতো করে আপনাদেরকে সামারি করে বলে দেই। বলতেছি যে এটাই বেশি আপনাদের পড়ার কথা ছিল, আপনারা পরে শুধু অ্যানালিসিস নিয়ে কথা বলার কথা আমার সাথে। আচ্ছা এখন আসেন, অন্তর সব রেকর্ডিংয়ে উঠতেছে।